Wishing a great day to all my students, and in today's video session we'll be looking at the poem The River. Okay, and it's written by Carolyn Ann Bowles. Her age is from 1786 to 1854, and her husband is Robert Southey, and he is one of the famous poet laureate of Britain, and her famous work includes The Little Ladybird, Chapter on Churchyard, and Tales of the Factories. Look at the first stanza. River, river, little river, bright you sparkle on your way, over the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage glancing, like a child at play. So இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஓ லிட்டில் ரிவர், நீ ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்க, நீ போகிற வழி எல்லாமே ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது. யூ ஆர் டான்சிங் ஓவர் த எல்லோ பெபிள்ஸ். ரிவருக்கு அடியில் பெபிள்ஸ்னால் கூழாங்கற்கள், உங்களுக்கு தெரியுங்களா? ஸோ அதுக்கு கீழே கூழாங்கற்கள் இருக்குது, அது மேலே அப்படியே டான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் போயிட்டுருக்கீங்க. யூ கிளான்ஸ் த்ரூ த ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ், டான்சிங் ஆல் த வைல் லைக் அ சைல்ட் அட் பிளே. ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன குழந்தை கல்லை தூக்கி போட்டு இல்லை கல்லுக்கு மேலே விளையாடுற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக நீங்கள் ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ த அவுட்டர் மீனிங். இதோட அவுட்டர் மீனிங் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறமா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ வாட் ஆர் த இன்னர் ஆர் இம்ப்ளைட் மீனிங்ஸ். இதுலேருந்து என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த அவுட்டர் மீனிங் சொன்னதுக்கப்புறமா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ ஃபார் ஷூர். ஓகே, ஸோ த செகண்ட் ஸ்டான்ஸா. River, river, swelling river, on you rush through rough and smooth, louder, faster, brawling, leaping, over rocks by rose banks, sweeping like impetuous youth. So இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஓ யூ ரைசிங் ரிவர், யூ ரஷ் த்ரூ ரஃப் பிளேசஸ், நீ ரொம்ப ரஃப்பான பிளேசஸ் மேலெல்லாம் போகிற, அண்ட் ப்ராலிங், லீப்பிங், ரஃப் ராக்ஸ் அது மேலே எல்லாத்தையும் போகிற, லைக் அ ரெக்லெஸ் யூத். ஓகே, தட் மீன்ஸ் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சைக்கிளிங், ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு சின்ன பையன் சைக்கிள் ஓட்டுறா பார்த்துருப்பீங்க. அவர் பள்ளம் மேடு எதுவும் பார்க்க மாட்டார், அவர் பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருப்பார். ஓகே, ஒரு சின்ன பையனா, அவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி த டீனேஜர்ஸ், ஓகே, அவங்க சைக்கிள் ஓட்டும் போது பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப அப்படியே ஒரு ஃப்ளோவில் நீங்கள் பாட்டு போய்கிட்டே இருக்கீங்க. யூ ஆர் நாட் லுக்கிங் வாட்ஸ் பிஃபோர் யூ, வெதர் இட்ஸ் அ ராக் ஆர் வாட் எவர் த பெபிள்ஸ் ஆர் whatever the thing might be. You are not looking at what's before you, simply you are flowing through all those things. This is what explained in the second stanza. The third stanza. River, river, brimming river, broad and deep and still as time, seeming still yet still in motion, tending onward to the ocean just like mortal pride. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ நீ ரிவர் ஃபுல்லாக இருக்க, ரொம்ப ப்ராடாக டீப்பாக இருக்க, ஆனால் நீ இப்போ ஃப்ளோவில் இல்லை. அதாவது அந்த ரிவர் ஆரிஜினேட் ஆகி அது ஒரு இடத்துல ஃப்ளோ ஆகி அது இப்போ செட்டில் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நீ ரொம்ப மோஷன்லெஸ்ஸாக இருக்க, ஆனாலும் நீ எதை நோக்கி மூவ் ஆகுது? ரிவர் எல்லாம் எங்கே போய் சேரும்? கடலில். ஓகே, நீங்கள் கடலை பார்த்து போயிட்டுருக்கீங்க. நவ் யூ ஆர் லைக் அ மேன் இன் இஸ் மார்டல் ப்ரைம். ஒரு நல்ல ஒரு அந்த டீனேஜ், அந்த ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ், அந்த பருவனை தாண்டி ஒரு 40+ அந்த மாதிரி ரொம்ப நிதானமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதை பார்த்து? பை லுக்கிங் அட் த ரிவர். அண்டர்ஸ்டுட்? த நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் அண்ட் த லாஸ்ட் ஆன்சர். River, river, headlong river, down you dash into the sea. See that line hath never sounded, see that sail hath never rounded like eternity. ஒரு எட்டர்னிட்டி அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபினிட்டி, அதாவது
எட்டர்னல் லைஃப் அவே ஃப்ரம் அந்த மாதிரி. அண்டர்ஸ்டுட்? இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீ ஸ்பீடாக போய் சீயோட நீ கலந்துடுற. None has gone ship completely round the sea which can be compared to eternity. அதாவது அந்த sea is limitless. Okay, like eternity means the sea is limitless. அது லிமிட் இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு. ஒரு கப்பல் வந்து டெஸ்டினேஷன் இல்லாத கப்பல் போகிற மாதிரி நீங்கள் பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கீங்க. போய் அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் சேர்ந்துடுறீங்க. தட் மீன்ஸ் ஒரு ஓல்டு மேன் அவங்க லைஃப்பை எப்படி ஃபிலாசபிக்கலாக பார்ப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இந்த ஏர்த்லி லைஃப்ஸ், இந்த ப்ளஷர்ஸ், இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்கள் ஒரு மெச்சூரிட்டி அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கீங்க, ஒரு முழுமை அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னு ரிவரை பார்த்து சொல்கிறாங்க. Understood? So again I say this is the plain outer meaning of the poem. Now we'll look into the other things like what is the theme and what is the tone, what are the rhyming words, and some new words are there also. We'll look into all those things now. In the first stanza, look at the last line, like a child at play. In the second stanza, impetus youth. Third stanza, mortal prime. The fourth and final stanza, like eternity. Mark all those words kindly in your textbook now. Here you can see the theme of the poem is, it is a poem that describes the nature of the river and they are comparing it with the stages of human life. Understood? So how the river flows, and the river flows வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் the tone of the poem, it's highly philosophical poem. ஒரு philosophy சொல்லுது. ஓகே, ஸோ in first stanza you can see ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி பெபிள்ஸு ஒரு மேடு பழம் தெரியாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஃப்ளோவில் போயிட்டுருக்கீங்க. இன் செகண்ட் ஸ்டேஜ் யூ கேன் சி ஒரு யங்ஸ்டர் எப்படி ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக எதை முன்னாடி வந்தாலும் கண்டுக்காமல் போவாங்க, அது மாதிரி போயிட்டுருக்கீங்க. அண்ட் இந்த தேர்ட் ஸ்டான்ஸா ஒரு மிடில் ஏஜ்டு மேன் மாதிரி மெச்சூர்டாக நடந்துக்கிறீங்க. அண்ட் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா நவ் யூ ஆர் பிஹேவிங் கம்ப்ளீட்லி லைக் அ வெல் ரிஃபைன்ட் அண்ட் அ வெல் நோன் வைஸ் மேன் மாதிரி நடந்துக்கிறீங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. Understood? So this is the hidden meaning. I have said this in the previous online sessions also. Whenever you read a poem, you read it 100 times, you will get 100 new meanings all the time. That is for sure. ஒரு போயமை நீங்கள் 100 தடவை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு 100 மீனிங் கிடைக்கும். பிகாஸ் ப்ரோஸ் அப்படின்னா ஒரு கதை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடும், அவ்வளோதான். But a poem has hundreds and thousands of layers. Understood? So you read it again and again and again, you will get a new meaning. Understood? And I told you few new words are here. That is pebbles. சொல்லிருக்கேன், கூழாங்கற்கள். Foliage அப்படின்னா அந்த பிளான்ஸோடையோ இல்லை ட்ரீஸோடைய லீவ்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஃபாலியேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செகண்ட் ஸ்டெஸ்ஸாக இம்பெட்டஸ்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கா, ஆக்டிங் வித்தவுட் திங்கிங். அதான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு யூத் எப்படி திங்க் பண்ணாமல் அவங்க செயலில் இறங்கிடுவாங்க. அண்டர்ஸ்டுட்? ஒரு ஈஸியாக அவங்கள வந்து ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி வச்சு கொடுத்துட்டா அது காட்டுத்தீ மாதிரி பரவும்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அந்த மாதிரி. அண்ட் மார்டல் பிரைம், எ மேன் இன் த பெஸ்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப். அதுதான் அந்த 40+ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பராக சேனலைஸ்டு லைஃப் இருக்குது அப்படின்னா அந்த 40+ அப்புறமா அவங்க ஒரு மெச்சூரிட்டி அடைஞ்சிருவாங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் எட்டர்னிட்டி, எண்ட்லெஸ் ஒன். It doesn't have any meaning. Understood? So this is about the poem The River. You can see the rhyming words: dancing, glancing, leaping, sweeping, motion, ocean, sounded, rounded, all these. And you have simile here, like a child. So river is compared to the child. Understood?
I want you to make a neat summary of this poem on your own. Surely when I come to your online class next time, I'll ask you to show the summary. Understood? Just try to make your own summary. It's a very easy thing. தயவு செஞ்சு again and again I'm saying this to you, especially poems கைடை பார்த்து அப்படியே ஆன்சர் எழுதி வைக்காம, a poem should make you think. For that you have to be ready to think and understand what is there, what is the content for you அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும். Understood? So this is about the river poem. இதே மாதிரி you have our தமிழ் சாங் ஆல்சோ. ரிதம் அப்படிங்கிற படத்தில் ஒரு தமிழ் சாங் கேட்டிருப்பீங்க, நதியே நதின்னு சொல்லிட்டு. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் அந்த ஒரு ரிவரை விமனோட ஹியூமன் லைஃப் சைக்கிளோட அவங்க கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் லிசன் டு த லிரிக்ஸ் ஆஃப் தோஸ் சாங்ஸ். இனிமே ஒரு சாங் கேட்குறீங்கன்னா கெட் இன் டு த லிரிக்ஸ். Understood? Look at everything as a literature. ஒரு சாங்காக இருக்கும், everything you look at as a literature. Again, I'll tell you a brief summary of this poem, The River. The River poem written by Carolyn Ann Bowles. She was the wife of Robert Southey, the poet laureate of Britain. And these are her famous works: A Little Ladybird, Chapter on Churchyard, Tales of the Factories. And here you have a word called Victorian era. Victorian era அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அந்த விக்டோரியன் இரான்னா என்ன, அப்போ எந்தெந்த போயட்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு just find out and just make a note of it. It will be really useful for you in your future. River, river, bright blue sparkle on your way, over the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage glancing, like a child at play. ஒரு குழந்தை மாதிரி கூழாங்கல் ஃப்ளவர்ஸ் மேலாம் போய் நீங்கள் ஜாலியாக விளையாண்டே போயிட்டுருக்கீங்க ரிவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆன்சர். ரிவர், ரிவர், ஸ்வெல்லிங் ரிவர், ஆன் யூ ரஷ் த்ரூ ரஃப் அண்ட் ஸ்மூத், லவுடர், ஃபாஸ்டர், ப்ராலிங், லீப்பிங், ஓவர் ராக்ஸ் பை ரோஸ் பேன் ஸ்வீப்பிங், லைக் இம்பெட்டஸ் யூத். ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாத யூத் மாதிரி காடு மலை அது இதுன்னு எங்கெங்கேயோ நீங்கள் பாட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. River, river, brimming river, broad and deep and still as time, seeming still yet still in motion, tending onward to the ocean just like mortal prime. ஒரு நல்ல வயசு, ஒரு 40+ இருக்கிற மெச்சூர்ட் பர்சன் மாதிரி நீங்கள் இப்போ ரொம்ப அமைதியாக இருக்கீங்க, ஓஷனை நோக்கி போயிட்டுருக்கீங்க. இங்கே ஓஷனுங்கிறது ஓல்ட் ஏஜ் அப்படிங்கிறதையும் குறிக்கும். River, river, headlong river, down you dash into the sea, see that line hath never sounded, see that sail hath never rounded, like eternity. ஒரு என்லெஸ் ஜேர்னி மாதிரி, ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் பர்சன் மாதிரி நல்லா யோசிச்சிருக்கிற மாதிரி நீங்கள் சீல கலந்து இப்போது ஒரு என்லெஸ்ஸாக ஆகிட்டீங்க, உங்களுக்கு இப்போ எண்டே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Understood? So this is all about the poem. Mark all the difficult words in the poem, and as I told you, make a summary of this poem on your own. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச own summary try பண்ணுங்க. We'll have a discussion during your online session. Again I say, we'll have a discussion. Understood? We won't have another summary இல்லை மறுபடியும் நடத்துகிற அதெல்லாம் வேணாம். We'll discuss whatever doubts you have. We will discuss, and whatever the point of view you got from this poem, you can shoot it to me. We can discuss that also. So this is all about the poem, The River. I hope you had a good session over here. Thank you for all your cooperation. We'll meet next time. Thank you.